Good day and welcome to join us on this Friday's edition of the 1 p.m. Bilingual News. We are Henry Kejangatembe and of course, Junior Hussein Nulapum. Good day, Junior. Bonjour Henri Kedjan, bonjour à tous. Bienvenue au 13h sur Canal de l'International. Voici les titres de votre journal. Désormais, les tests de dépistage PCR contre la Covid-19 ne sont plus gratuits. Au Cameroun, ils coûtent dès à présent un taux forfaitaire de 30 000 francs CFA. C'est la quintessence d'une circulaire signée par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. On en parle dans ce 13h. And victims of the Essenga demolition napping in the interim and wandering in the wild as they undergo inhumane conditions. The 1 p.m. news will take you through the demolition site as the disillusioned victims are craving for existence. Le jeûne du Ramadan se poursuit et les fidèles musulmans doivent braver les défis de l'heure. Sur le plan économique, la situation est très difficile avec la montée des prix des denrées alimentaires sur le marché. Nous irons à Fumban dans ce journal. And cholera infections rate on the rise in the southwest region of Cameroon. 3,578 cases have been recorded so far, according to the Southwest Regional Delegation of Public Health. Those were our top stories. The news in a split second. Et le 13h s'intéresse au dispositif anti-Covid-19 pendant la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 au Cameroun. L'évaluation de ce dispositif se poursuit et il ressort que le Cameroun a su faire face à la maladie durant la CAN. Voilà pour les titres. Welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News. Junior Hussein, you are setting the salvo, and of course the big surprise this time is what Cameroonians are going to pay for the COVID-19 vaccination or test. Il s'agit justement d'une circulaire dont l'objet est mentionné ici, paiement des tests de dépistage PCR contre le Covid-19. Eh bien, au regard de la persistance de la pandémie du Covid-19 et des contraintes budgétaires qui en découlent, j'ai l'honneur de vous répercuter les très hautes instructions de Monsieur le Président de la République prescrivant que les tests de dépistage PCR contre le Covid-19 soient désormais payants au taux forfaitaire de 30 000 francs CFA. À cet effet, vous voudrez bien définir en concertation avec le MINFI et le MINSanté un mécanisme sécurisé de paiement des frais y afférents en vue d'assurer la traçabilité des ressources générées par cette mesure qui devra faire l'objet d'une large diffusion auprès du public. Signé Ferdinand Gongo. Et dans la suite de ce journal, on reste dans le domaine de la santé pour s'intéresser cette fois-ci au kidnapping d'un médecin. Eh bien, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, annonce le kidnapping d'un personnel de la santé publique au Cameroun. Il s'agit d'une femme médecin généraliste en service à l'hôpital du district de Nilong à Douala qui est introuvable depuis quelques jours. Ses bourreaux auraient exigé une rançon à sa famille contre sa mise en liberté. Manaouda Malachi vient de l'annoncer à Yaoundé au cours d'un point de presse relatif à la journée mondiale de la santé commémorée le 7 avril dernier. Il s'exprime au micro de Michel Foucault. Je voudrais, à l'entame de ce point de presse, prendre un petit temps pour penser à notre collaboratrice, le docteur Dissongo, Joki Olivia, qui est introuvable depuis hier 14h56. Je voudrais préciser ici que toutes les structures de notre pays, de la République, sont en ce moment mobilisées pour la retrouver le plus rapidement possible. Des mesures complémentaires ont également été édictées à l'adresse des responsables des hôpitaux pour que la sécurité des personnels de santé
soit renforcée. Suite au kidnapping du docteur Dissongo Olivia dans la ville de Douala, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, s'est exprimé face à la presse. Le compte rendu avec Yassé Trésotano. Le gouverneur de la région du littoral face à la presse ce jeudi donne quelques détails sur le cas des docteurs Dissongo Joki Olivia depuis mercredi après-midi, après l'annonce de son kidnapping. Nous recevions une information signalant le kidnapping du docteur Dissongo Olivia qui travaille dans une structure de la place. Et nous nous sommes donc rapidement mobilisés pour aller à la recherche de ce médecin. Sur comment et pourquoi docteur Dissongo aurait été kidnappé, quelques pistes sont données. Ces derniers temps, vous savez, les malfaiteurs changent de stratégie. Donc, elle aurait peut-être reçu un coup de fil de promesse de pouvoir travailler dans une structure encore un peu plus achalandée. Et nous pensons que le fait que l'information lui soit donnée ainsi, une information alléchante, elle s'est dirigée certainement vers ceux qui devraient ainsi l'entretenir et lui donner une situation encore plus alléchante professionnelle. Mais c'est là que arrive, n'est-ce pas, le coup de ce kidnapping. Le gouverneur de la région du littoral invite les kidnappeurs à une franche collaboration pour que tout se passe dans le meilleur des cas pour tout le monde. C'est une personne, une créature qui a droit à la vie, comme eux-mêmes les kidnappeurs ont droit à la vie. Donc ce serait malheureux qu'on vienne à perdre ce médecin pendant que les kidnappeurs eux-mêmes savent qu'ils sont condamnés aussi à mourir. Donc nous souhaitons qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments. C'est aussi l'occasion d'appeler à plus de vigilance. Il faudrait beaucoup de vigilance. Vous avez des gens qui vous appellent pour vous dire que dans telle entreprise, vous allez être recruté, retrouvez-nous à tel endroit avec votre dossier. Après, on va voir comment vous vous intégrez. Et par la suite, vous vous retrouvez plutôt entre les griffes des lions. Donc, beaucoup de vigilance vis-à-vis de ceux qui vous balancent des informations. Parfois, c'est des inconnus. Pour l'instant, d'autres indices ne seront pas dévoilés. Question de laisser les enquêteurs bien mener leur travail. Celui de retrouver saine et sauve Dr Dissongo Joki Olivia. Et nous poursuivons avec vous, Henri Kédian. Welcome back. The national president of the Cameroon Renaissance Movement, Professor Maurice Kamto, has said that the deceased CRM militant who died in the New Bell Detention Center gave his life for freedom, justice, and for the protection of public good. Professor Kamto reacted on his Facebook page following the death of Ndenko Rodrigue of cholera on Thursday, April 7. Meantime, the former communications secretary of the Cameroon Renaissance Movement and advisor to Professor Kamto's sustained medical report says that the death of the late Rodrigue Koufet died as a martyr. And we continue with more news. The school has now become a veritable environment for the propagation of all sorts of violence. And there's never a month that can go by without very unpleasant stories of attacks and teachers stabbing and even to death of some of the students as well. Beatrice Ngamo takes us back to what happened at the Yona school complex in Yaoundé following the stabbing of a principal by the student. Colbison neighborhood in the Yaoundé 7th district, again in the limelight, April 5, 2022, as a lower seat student stabbed the principal of the Yeno school complex, who luckily is reported to be responding to treatment at the Yaoundé Central Hospital. This after the January 14, 2020 murder of the young mathematics teacher Njomi Chakunte, stabbed by his Form 5 students at GBHS Gorbison using his compass. He later died in hospital.
a sort of horror film whose narration leaves no one indifferent to the very sad and painful end. Pourtant, le professeur avait demandé de ne plus faire ses cours. Le professeur a mis Bissé à la porte et Bissé est sorti. Maintenant, qui quitte devant la porte, puis maintenant qui est devant la porte, et quand il est comme ça, après maintenant, il est remonté, après le professeur l'a poussé. Après lui, ici, il a poussé le professeur. Le professeur l'a giflé, et avec le compas. Et maintenant, le professeur l'a encore poussé. Après ça, maintenant, range le professeur. Il a poussé le professeur au mur. Il a poigné le professeur 2 fois. In Douala, precisely at GBHS Deido, on the 29th of March 2019, a student, Chanu Osmano Blerius, was fatally stabbed by his friend who wanted to snatch his cell phone. And while many were trying to understand why such hateful acts, especially among students, months later, at Bepanda, still in Douala, another death, 2nd February this year, that of 14-year-old young Brian Fejo, student of Nanfa Institute, stabbed to death by a friend after card game went sour. Knives and other sharp weapons find their way fraudulently into the schools and classrooms. And the feedback, the stories circulating, especially on the social media, students in uniform fighting and injuring themselves. Recent video of the situation at Lycée Leclerc in Yaoundé, students fighting among themselves last January. And just last month, March the 28th, at GBHS Koleton in Yaoundé, a female student fought with a discipline mistress. Thanks very much, Beatrice Ngamo. Victims of the Senge demolition are napping in the interim and wandering in the wild undergo inhumane conditions. They have actually decried the impressive silence of the administration over this humanitarian disaster. Stephanie Chin reports. About 2,000 houses have been demolished at the Senge neighborhood in Douala, rendering thousands of inhabitants homeless. They are in despair. I don't even know what to do. I went to buy foodstuffs. On my way back, everything was demolished. I couldn't get anything. The victims say their lives are in shambles as they have to cope with a dehumanizing new way of life. Feces deposited here and there because some have no access to toilets. Starvation is the order of the day. Laundry is done in plastic containers, same used for drinking. The squalid environment could be a breeding ground for the cholera epidemic and waterborne diseases. There are constraints on access to potable water caused by leakages on water pipes damaged in the demolition process. We have no potable water. We live here like animals. All what we need is to get water, no matter the condition. There are moments when water doesn't flow, so we only have to wait. In the face of this, they are asking themselves the question, where to go? Here we are 9 of us. We take care of our children when our husbands have gone to work. The victims have lost all their possessions. Children are forced to drop out of school. When it rains, we get all soaked in it because we have nowhere to go. A Good Samaritan has offered a makeshift habitat to some 500 of them. Some sleep on tables, plastics, and carpets spread on the ground. They have blamed the government for ignoring their plight. Thanks very much, Stephanie Chain. Engineer Hussein, we are talking Ramadan, and today is Friday, as the Muslims are still very deep in their fasting. Exactement. Parlons justement du Ramadan à Fumban. C'est une étape difficile que traversent les fidèles musulmans, tant sur le plan spirituel que sur le plan économique. Sur les marchés, sur le marché justement, les prix des denrées alimentaires sont très élevés. Le constat est d'Aimé Catherine Mokori.
faire chaque semaine le plein de produits pour casser le jeûne en famille, une équation plus complexe cette année pour certaines familles musulmanes. Ici à Fumban, par exemple, on déplore l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Pour un ménage de 10, taille 10, s'il faut parler de cela, ce n'est pas toujours évident de consommer. Et ce qui est même curieux, nous avions ce phénomène, n'est-ce pas, de pénurie. Parce qu'un sac de riz aujourd'hui est passé pratiquement de plus de 27 à 30 000 francs. Vous pouvez imaginer. Et un litre d'huile qui coûtait hier 1100 francs coûte aujourd'hui 1700 francs sur le marché. Nous ne parvenons pas à joindre les deux bouts. Un tour dans les marchés de la ville nous permet de constater la rareté du sucre. Hors antenne, les responsables des échoppes nous expliquent que cette situation est due à la rupture des stocks dans les grandes villes. Ici, il faut parfois surseoir à certaines habitudes. Nous sommes habitués peut-être à rompre le jeûne avec le riz parce qu'on ne peut plus manger le couscous très tôt le matin, comme à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Nous demandons vraiment à tous ces décideurs de prendre les choses en main et de revoir la situation. Parce que le Camerounais lambda souffre. Les fidèles en appellent à l'intervention des autorités pour contrecarrer l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Le Ramadan est le 4e pilier de l'islam, un mois de bénédiction au cours duquel fut sacré le Coran. Une période sacrée donc pour tout fidèle musulman, même dans la difficulté. Et du cinéma à présent, les grands axes de la 8e édition du Festival panafricain de films d'école de Yaoundé ont été présentés. C'est à travers une conférence qui a réuni les membres du comité d'organisation et certains acteurs du pays. Compte rendu de Mariam Mazou et Bertrand Tassé. Le comité d'organisation du Festival panafricain de films d'école de Yaoundé est au four et au moulin pour les derniers préparatifs. Placé cette année sur le thème « Cinéma et nouveaux médias », les cinéastes ont pour mission première de vendre leur image. Alors nous avons pensé qu'il était temps pour les acteurs culturels, les cinéastes notamment, de se faire vendre. C'est la raison pour laquelle nous avons fait venir un expert de Douala, en la personne de M. Rostania, qui va devoir donner les outils nécessaires à la vente de l'image du cinéaste, que ce soit des producteurs, que ce soit des réalisateurs, des acteurs, bref, tous ceux qui interviennent dans les métiers du cinéma. Prévu à la quinzaine de ce mois d'avril, ce festival sera marqué par des masterclass sur les différents métiers du cinéma, des rencontres professionnelles, les expositions d'œuvres d'art et bien d'autres encore. C'est également une belle opportunité d'apprentissage pour les apprenants en cinématographie. Le gouvernement camerounais a institutionnalisé les arts cinématographiques au programme, c'est-à-dire qu'à partir de la classe de seconde, les étudiants auront la capacité, les élèves auront la capacité et même la volonté de pouvoir choisir soit le cinéma au même titre que les séries A, les séries B, les séries C. Donc nous avons un partenaire de taille, Promoto, qui va nous aider à faire venir les élèves des établissements scolaires de la ville de Yaoundé. Et nous aurons également cette possibilité-là, durant cette édition, de pouvoir faire intervenir les clubs de cinéma que nous avons installés dans la ville de Yaoundé. Alors nous avons une programmation assez riche et variée. Le Festival panafricain des films d'école de Yaoundé dure une quinzaine de jours et se distingue par la variété de ses sites de projection. Henri Kedjan. You're welcome back. Cholera infectious rate actually on the rise in the southwest region of the country. So far, 3,578 cases have been recorded by the Southwest Regional Delegation of Public Health, and over 71 people have died of the cholera or since the cholera outbreak in the Bakassi area, spreading across some major towns like Limbe, Buya, and the Tiko Health districts, as well as Cuba. Our Southwest Regional Bureau Chief Correspondent, Ines Daniel Undwambala reports. The cholera outbreak was declared in the Bakassi and Ekonotiti Health districts of the Southwest region in November 2021, 6 months after the epidemic has affected the Idinau, Tiko, Buya, and Limbe Health districts. Today, 3,568 cholera cases have been recorded with over 71 deaths.
We want to see as of now we are experiencing an accumulative number of about 3,200 cases with cumulative deaths of about 65, 67 as of now. Health officials in the Southwest region have been expressing challenges faced in managing cholera cases as hospitals are jammed to capacity. Southwest inhabitants worry about the cholera situation, continue to expect the cholera vaccine which campaign has been slated for April 8, 2022. But one thing is sure, the poor hygienic condition plus the lack of potable water are the major causes of the rapid spread of cholera. Shit. Everybody can't hide shit. After this place where they can't hide shit for night, for daytime, if they shit for here for night, shit we want to go on our town. We are just begging that we should carry up our hygiene both in our houses and outside. We should practice regular hand washing. We should wash fruits. We should cook food well before eating. We should treat our water before drinking. Local authorities in the Southwest region have been assisting cholera patients in various treatment units across the Southwest region. Mattresses, hygiene kits, amongst others, are being put at the disposal of cholera patients. Southwest Chief Correspondent Ines Undwambala, and we swing over to the Central region, particularly in Yaoundé, to meet Umul Kulsumi, where she's going to tell us how the vaccination campaign will begin this day on the cholera epidemic. Umul. According to statistics, 3,407 cholera cases are notified, 168 cases confirmed, and 83 dead. There is a fatality rate of 2.40% for 29 health districts affected, including 22 active in 6 affected. According to CIF, in 6 affected regions, there is Central Region, Littoral, North, South, Far North, and Southwest regions distributed as follows: Center 87 cases, Littoral 551, North 7 cases, South 184, Southwest region 2,570 cases, and Extreme North 8 cases. The celebration of World Health Day this Tuesday, 7 April 2022, while intervening in a context marked by the onset of the cholera epidemic. The reason for the vaccination campaign against cholera, which starts tomorrow. According to Manauda Malashi, efforts put in place by the government to fight against this epidemic is very much effective. This framework that I conducted in the company of my colleague, the Minister of Water Resources and Energy, a visit to the epidemic center to assess and analyze the situation in order to find solutions aimed at improving the quality of this response, with particular attention to the case management. The vaccination campaign announced for Friday is with the main objective to sensitize 100% of the targeted population and to vaccinate at least 95% of health districts in Littoral, South and Southwest regions. Thanks very much, Umul Kulsobi. Experts have underscored the need for farmers to produce, foodstuff in large quantities in order to fight against the food insecurity in the country. And according to the experts, this is going to go a long way to curb the heavy reliance on imports and, of course, to fight against rising prices of some of these basic necessities. Ambo Gladys Diban. A 2001 report from the Ministry of Agriculture and Rural Development estimates that at least 2.7 million people are facing phase 3 food insecurity in Cameroon, whereas the country is said to have great potentials to meet its food demand and improve living conditions of the population. Is there a call for concern in Cameroon with the rising cost of living and the food crisis in West Africa?
we import wheat, we import barley, we import rice, we import toothpicks, we import just about anything, we import apples, yet all of these things, most of these things can grow in our backyard. So this is a great opportunity that comes to us in Africa and especially in Cameroon to say, hey guys, wake up from sleep and begin to grow what you eat. You know, we have been growing what we don't eat. We spend time growing coffee and cocoa. Cameroon is a consuming country, and we depend largely on West Africa for food. And I think there's really every reason that we should panic. The importation of essential commodities has led to the 7.6% rise in food prices within the past 2 months, as announced by the National Institute of Statistics. The role of farmers' group in bridging the demand and supply chain gap should, however, not be undermined. Farmers, they can put their monies together, buy farm tools, and amongst them use these farm tools to increase on food productivity. They could buy one tractor and use on many farms, share that, buy the different kinds of equipment and use amongst themselves and so on. Something that they cannot do working as individuals. We are focusing on crops like maize, soya, and groundnuts. I think these are the most consumed crops in most economies in Central West Africa. And so we are not just focusing on how to produce them, we are focusing on how to equally secure the seeds. Food availability remains a growing concern as a majority of farmers practice subsistence farming enough to feed their households. Large-scale farmers, however, continue to face challenges with supplying their goods due to lack of farms-to-market routes. Thanks, Ambo Gladys Tiba, Engineer Hussein. You continue in French, and of course, this time we are talking about the post-AFCON 2022 evaluation. Plusieurs semaines après la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021, le ministère de la Santé procède à une évaluation du dispositif mis en place pendant la CAN. Il ressort justement que le Cameroun a pu mieux se comporter face à la Covid-19. Mireille Flore Defofoso et Marous Kwesou. C'est connu de tous, le Cameroun est le premier pays à avoir organisé une compétition sportive avec spectateurs en contexte de Covid-19. Le dispositif qui avait été mis en place vient d'être évalué à Douala. En réalité, nous sommes venus ici regarder ce que nous appelons la revue après action, de regarder dans le cadre de la couverture sanitaire de la CAN Total Énergie 2021, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les bonnes pratiques à partager avec les autres, quelles sont les faiblesses qu'il faudra doper au cas où il y a d'autres événements du genre à couvrir. Et donc c'est une activité qui vient renforcer, n'est-ce pas, notre action future. Il est tout de même important de mentionner qu'au cours de cette riposte contre la Covid-19, durant la CAN, celle-ci avait des manquements, a reconnu le ministre de la Santé qui entend restructurer les organes de remontée de données sur l'ensemble de la riposte en 2022. Des actions accompagnées par l'Organisation mondiale de la santé, représentation du Cameroun. Comme monsieur le ministre de la Santé l'a dit, l'OMS est comme le partenaire privilégié technique et le conseiller technique du ministère de la Santé. C'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de financer techniquement et financièrement cette activité, d'appuyer techniquement et financièrement cette activité importante de la revue. Cette activité est combien importante? Cette revue va permettre d'identifier les bonnes pratiques, les défis, mais aussi les leçons apprises afin d'orienter, de réajuster les interventions futures pour le bien-être de la population camerounaise. Notre pays peut désormais partager ses bonnes pratiques au cas où il y a d'autres événements d'envergure à organiser. Members of the Constitutional Laws Committee of the National Assembly have been updated on the status of the African Charter, democracy and governance
as the National Assembly. Now, this will enable the people's representative to make sure they grapple with bills on elections, human rights, and, of course, in fields of governance. Yaoundé Bureau Chief Correspondent is Beatrice Ngamu. She was at the National Assembly. It is 11 years since Cameroon ratified the African Charter on Democracy, Elections and Governance. And parliamentarians, the members of the Constitutional Laws Committee, want a better understanding of this African instrument so as to ensure its implementation where necessary. The capacity building workshop at the National Assembly falls in that light, seeing how to defend their people where democracy, elections and governance issues comes up in the front of bureaus. You know, we are in a very dynamic political context, and it is possible that as concerns this commission, there will be bills that have to do with issues of elections and human rights and freedoms. And so we are here today to have our capacity upgraded to be, I would say, on the same page with those of us who have been in the commission for much longer. So by the end of this, we'll all be able, in case we have to do work on any forthcoming bill in this regard, to give in the best for the Cameroonian people. To harness this, therefore, it is important all accompany the government in the process, the interests of the United Nations High Commission for Human Rights and Democracy. Then one of the guideline we must follow is for us to reinforce gradually the capacity of all the institutions for promoting human rights and democracy in Africa. We are ready for this task, and we will do it every day, because the challenges of human rights and democracy are so strong, are so heavy in Africa. The African Charter on Democracy, Elections and Governance was adopted on the 30th of January 2007 as the African Union's main narrative instrument to set standards for better governance across the continent. Its objective is to enhance the quality of elections in Africa, promote human rights, strengthen the rule of law, improve political, economic and social governance, and address the recurrent issues related to the unconstitutional changes of governments in the continent. Well, that report there by our Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamu brings us to the end of this newscast. We want to graciously thank you for having been there throughout the week with us. And of course, wishing you all the best about the weekend. I've been Kejang Henry Atembe. Good day, Junior. Happy weekend to you. Happy week-end, Henri Kédian. Merci donc à tous. Prenons rendez-vous dès lundi quand il sera 13h. Et retrouvez-moi à partir de demain, samedi et dimanche, quand il sera 20h. Au revoir.